ponieważ już pan doktor Ciecierski jest obecny i chyba gotowy, to chciałem go serdecznie powitać. Panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasze seminarium. To już jest nie pierwsza obecność. Pan doktor jest pracownikiem naukowym organizacji NASK w Warszawie i dzisiaj przedstawi prezentację pod tytułem Classification of DBS microelectrode recording using residual neural network with attention to temporal domain. Ten temat brzmi dla nas dosyć tajemniczo, więc mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni w trakcie prezentacji. Panie doktorze, proszę o prezentację. Byłoby dobrze zakończyć jakieś pół godziny przed 15, żebyśmy mieli czas na pytania, ale możliwe są też pytania dotyczące zrozumienia w trakcie pana prezentacji, więc tak. nie konfundować, tak? Zapraszam. To ja ekran udostępnię. Czy widać jest prezentację? Tak, widać. Tak, widać, widać. Okej, dobrze. Okay, the presentation is in English, so I will be speaking in English. My name is Konrad Ciecierski. I work for NASK, and it is my great pleasure to be here today and have a talk about classification of DBS microelectrode recordings using a residual neural network with attention in the temporal domain. Well, the title is a bit long, but I think I will be able to explain it in the presentation. So what about the DBS microelectrode recordings? That's a start. It originates in the medical field, in the field of functional neurosurgery. This is this kind of neurosurgery when we implant the permanent electrodes into the brain, the electrodes that stimulate certain parts of the brain and modify the physiology of the neural tissue, and in this way we have a treatment result. We have a treatment. The applications of the functional neurosurgery are various. For example, for Parkinson's disease, for dystonia, for mood disorders, and so on. I will be focusing today on treatment of Parkinson's disease. What is the target of such surgery? Of course, the target depends on the illness that we are treating. But in case of Parkinson's disease, it's a small brain substructure that is located deeply within the brain. It is just a few millimeters across, and it is hard to find. Why it is hard to find? Because typically when we are trying to find something, to pinpoint something within with the human body, within the brain, we use medical imaging. We use computer tomography, magnetic resonance imaging, and so on. Unfortunately, in these techniques, this nucleus, this subthalamic nucleus, or called STN for abbreviation, is not clearly visible. So from the CT, from MRI, we got only the approximate location. And so how do we find it? We find it during the surgery. During the surgery, in the brain there are put several thin microelectrodes, 3 to 5 in most cases. These electrodes are advanced to the point that is about 1 centimeter above the expected location of this STN. And after that, these electrodes record the activity of the brain tissue. These are the microelectrode recordings, and they advanced 1 millimeter or less, then they record again, and so on until they pass through the STN. And by analyzing this recording, we can map where this STN is in the 3D space,
And by this, we can put the permanent stimulating electrode within this, this nucleus, this STN. So what if we miss? We certainly should not. However, in the literature, there are cases when the electrode has been put incorrectly. The results can be, for example, very heavy mood disorders that are in some cases dangerous for the life of the patient. So definitely we should not miss the target. So how do we discriminate these recordings? We've got the recordings, and we've got to tell which of these recordings are from this STN, which are not. This is a sample DBS recording, just 2 seconds. The scale is in microvolts. So during the recordings, the great amplification has to be used. The other recording looks like that, and in this recording is something that is quite interesting. It is at the beginning you see that there are parts of the recording with very high amplitude. That's the problem with this recording, because when you're using such amplification, such big amplification, you've got the artifacts. We've got artifacts in the signal, the artifacts of different origin. Some of them are from the mains, from some of the touching the frame that holds patient's head or patient moving, because, well, during these surgeries the patient is only locally anesthetized, he is conscious. So these artifacts are ever present, and we've got to deal with these artifacts. That's another recording when you can see that when the recording site is on the border between two adjacent structures, we can have recording that in different times can have quite a different picture. You can see on the right the very high amplitude of the spikes, which is not present in the left of the recording, or in different part of the brain, another type of the recording. So you can see that these recordings are different. It takes a bit of experience to say which of these recordings are recorded in which parts of the brain. Of course, if the neurosurgeon is experienced, it is not so difficult, but still there are cases when it is hard to discriminate just by looking at such signal or listening to it. You can listen to it because it is sampled with 24 kilohertz, so it is a kind of a noise when you listen to it. So what is the task for a neural network classifier in such case? To classify the recordings as to their origin, to tell whether the given recording has been recorded within this STN we are looking for or somewhere else. So this, in case of Parkinson's disease, it's a binary classification, and we've got two basic problems that we have to cope. The first is the problem of the data size. The single recording lasts 10 seconds and it is sampled with 24 kilohertz, so it is quite a lot of data, and it is rather difficult to put the whole recording to the network. We would have a GPU with quite a huge amount of memory. And the other problem is ever present in this area. It is problem of these artifacts and false positive readouts caused by them, because I'm not trying to go too deep into the medical knowledge here, but during the Parkinson's disease, this part of the brain, this STN, becomes hyperactive, and this can be seen in the signal. However, in the signal recording outside of the STN, if they have artifacts, the artifacts can cause a big increase in the, for example, power in the spectrum of the signal, and can cause also false positive readouts. And in classical approaches, the artifacts have to be removed before calculation of attributes and classification. In case of neural network, it has to be addressed in some other way. So
the neural network classifier. The recordings are split into the chunks. Each chunk is 500 milliseconds long, half a second. So in fact, we are classifying at a single moment, we are classifying just a 0.5 second of the recording, very short moment of this recording, a short subset interval. These chunks also overlap with step of 100 milliseconds. In this way, we've got more of these chunks, so that is kind of augmentations. From 10 seconds of the recording, we've got almost 100 chunks. Chunks are then converted into the spectrograms with a window of 256, and we got the spectrograms. Why do we go into spectrograms? For two reasons. The first reason is physiological one, because from the literature it is known that information that discriminate recordings recorded within the SDN is quite easily seen in the power spectrum, in the spectrum of the signal. This is the first reason. And the second reason is that when we go to the spectrogram, in fact, we are analyzing pictures. We've got pictures, so we can approach it with a classification of images. We can use networks that are good for classification of images with certain modification augmentations. So it is this direction. The input data in this case comes from 46 surgeries that were acquired during surgeries in the Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology. From these surgeries, we've got over 4,500 recordings. Typically, these recordings are around 10 seconds long. Almost 70% of these recordings are from outside of the SDN, and about 30% are from the SDN. The recordings were split in the proportion 8:1 into trained validation and test sets. And then in each of these sets, the chunks were obtained. So we've got over 400,000 chunks split into the train, validation, and test sets. They are, of course, strictly separated because the separation into the train, validation, and test were done on the level of the recordings. So there is no contamination here. And here is the recording, one of the recordings. It takes 10 seconds. You can see a selected chunk on this recording, and the chunk is zoomed in on the bottom left. You can see the artifact on this chunk, and you can see also the spectrogram of this for this chunk. What you can notice in this spectrogram, that within the red circle is high value, that is from the artifact, and all the rest of the recording has been squashed flat, because the value of this artifact is so high that we really do not see the variation in the rest of the signal. It is so small in comparison to the value of this artifact that we effectively cannot see it on this spectrogram. So how do we classify these spectrograms? We use it is a ResNet network. It's a modified ResNet network. This network has four ResNet layers, 10 adaptive average pooling, flattened linear layers, typical for ResNet network. What has been added to this network are four attention layers that were added directly after the ResNet layers, where the ResNet layers increase the number of channels by two. One thing to notice: the dimensions that are given here are in the PyTorch notation. So the first dimension,
in the input. The 1 is the number of channels, 149 is the height that is connected with the frequency, and 53 is connected applies to the time. So this is the this is the dimension of the input chunk. ResNet layer increase the number of channels in the same moment, decreasing the spatial resolution of the data. The attention layers, however, do not change the dimension of the tensor as it passes through the network. What is the point of this attention? Why attention has been added in what was the reason? What was the thinking? We've got the artifacts. The artifacts are in the input and they flow through the network. And the idea was that the attention would find these artifacts at the output of the ResNet network and diminish it. The ResNet blocks are typical for the ResNet network with the pass on the right side of each blocks. This allows the ResNet network to be really deep. In this implementation, each ResNet layer consists of 6 blocks, 1 header block, and consecutive 5 standard blocks, which are seen on the right here. And why the attention? We've got the amplitude of the input chunk on the upper left. We've got the spectrogram of this chunk on the upper right. And at the bottom, we can see the output of the first ResNet layer for the channel 0. You can see that the artifact that was present in the input spectrogram has passed through the ResNet layer, and it is present in the output at the channel 0. You can also see that for different channels, it can be in different places. It can move because different channels are produced by different convolutional filters, of course. So at the other channel, you can see that the stronger point is at time index 18. At another filter, another channel, it is at 20, or it can be at like here at time index 18, and can be more present at more wider range of frequencies. So we can see that artifacts passes through the ResNet layer. So we've got to put something after the ResNet layer that would find this artifact that has been outputted through the ResNet layer and diminish it. So we can get rid of these artifacts that cause the false positive results, and that was the assumption that it would make training better and that it would improve the results. So how the attention layer works? We've got the input tensor that is of the shape C by F by T. When C is connected with channels, F with frequency, T with time, we permute it. And we got, after the view, we've got tensor that is time by channel times frequency. So we can look at this from the point of view of single time slice. For a single time slice, we've got a data that is of shape C time F. And after 2 linear layers with dropout and sigmoid activation function, we've got a tensor which is of the shape T times C. We can, of course, add another dimension, and after adding dimension is T by C by 1, which we can
expand to the TCF shape, which is identical to the shape that is after the first permutation. This is the attention that has been calculated for each individual channel in this time slice, and this has been expanded into the frequency domain. So this attention value acts along all frequencies at this time for this channel, and this as this has been put through the sigmoid activation function, this is in the range between 0 and 1, and it is positionally multiplied with this input after the permutation, and here we've got the output of this attention. So the assumption was that this this attention mechanism would be lower, or probably even close to 0 in the for times where the attentions are present, of course, in the context of each channel. This is shown in the PyTorch approach. It is not too well to understand to see it from this picture. So there's another point of view at this how attention works. We've got the input. This input is the tensor that has been output from the resonant layer. It is T by C by F. T is time, C is channels, if F is for frequency, and from this we've got a flat tensor T by C, which is expanded to the shape of the input, and positionally by the positional multiplication we've got the output. So what is the blue band? The blue band is the output for selected channel. For selected channel we've got output that is F by T, and for this, we've got the attention vector that is of the length t. This vector has values between 0 and 1, and for each time index, it tells how all frequencies at this time index should be multiplied by value at this vector. And in this way, we can selectively, assuming that attention will work, of course, we can selectively diminish the values in the output of the ResNet network is it's no longer a spectrogram, but output of the ResNet network at all indexes that in the frequency domain, and in this way we can have the output. And this blue band is the selected channel. So how it works in the practice? How does it work on the real data after the network has been trained? We've got the resonant layer output on the upper left is the resonant layer output on the selected channel with the present artifact. On the right, we've got the attention vector. We can see two interesting things here. Firstly, that for the time indexes when the artifact is present, the attention really drops down. And it is interesting because how this vector is constructed is fully unsupervised. Supervised training deals only with the output of the network, not with the fact or with how the attention vector is produced. So we can see that this vector really in the time indexes connected with the artifact drops really close to 0. And after positional multiplication, so each time, let's say each time column in the time domain is multiplied by the value at this index in the attention vector. You can see that attention layer output that at 16, 17, 18, and 20, these frequency columns have been
diminished very heavily. And what you can also see that something at index 23 has appeared that has not been seen before. You can see that the resonant layer output on the upper left, its values reach 75. After these three columns have been severely diminished, the values are in the range below 6. One thing that is also very interesting here is this, let's say, default value of attention value. It's at 0.5. I myself thought that if this works, of course, that was the assumption that it will work. My assumption was that for good data without the artifacts, the attention value will be close to 1. And for areas, time indexes when the artifacts are present, it will drop to the lower values. The network chosen differently during the learning. The base value for the attention vector is 0.5. One thing, of course, is why 0.5. One thing is comes from probably from the fact that for values that for time indexes when there are no artifacts, the network gives to the sigmoid function, to the input of the sigmoid function gives 0, which after the sigmoid function gives 0.5. But also, why this 0.5 is significant? It is significant because in this way, the attention can diminish certain the values at certain time indexes, but also when the attention value is below 0.5. But also in certain cases, they are rare, but they occur. The attention value can be above 0.5, so the attention, in fact, can boost signal. Well, I must say that while it is easy to interpret the values that are close to 0, they are always in the points where the artifacts are. So, in fact, you can use this value of this attention. If it is very low, you can be practically sure that there is an artifact in this chunk. But also sometimes it is high, and to interpret in which points and why it is high, I failed to interpret it at this moment. The other artifact, let's look at this point at the values on the upper left. These values are up to 75. The artifact is very strong here. At the second slide, we've got another artifact, but it is not so strong. The values are not to 75, though they reach about 15. And you can see that attention also has acted in this way, but not so strongly. The values of the attention vector are not that close to 0. So this attention acts differently depending on the power, on how strong is the result of the artifact in the output of the resonant layer. So at this moment, one can see that attention works. That in places where there is artifact in the input and there is result of this artifact in the output of the resonant layer, the attention really diminishes this output of the resonant layer. And it's interesting because the network has found it itself. It is the values in the attention layer are unsupervised. So the network has found that it is good for it to diminish, and it makes it easier for the network to classify. So how does it affect the training? On the left, we've got training of this network with the attention layers. On the right is the same network, but without these attention layers. The attention layers have been removed, as the attention layers
does not affect the shape of the tensor. You can disable, enable them without modifying the rest of the network. You can see that for network with attention, the loss value for the validation data steadily drops to 75. The patience in the training has been set to 25. So after the 75, you can see that the validation loss for the validation loss start to increase. We are starting to overfit. So it is a very classical look of the training of the classifier. On the right is the same network without the attention value. So you can see that it tries to learn at the start, but after about 17, 18 epochs, the loss start to fluctuate heavily. And in fact, after this, the network stopped to any further learning at the epoch about the epoch 40. The training has stopped. So you can see that attention has improved the training process. The loss in the case of the network with attention, the loss behaves much better than in case of the network without attention layers. These charts are a bit complicated, but I will try to explain them. We've got for validation data, we've got two sets of chunks from the STN and sets for chunks from outside of the outside from the STN. And from during the training for chunks for spectrograms resulted from chunks from the STN, the network has been trained to return 1, and for spectrograms for chunks from outside of the STN to return 0. So it should be expected that for validation data for chunks from outside of the STN, the returned values should be closer to 0, and for chunks from the STN, this should be close to 1. And the mean of values returned by the network for chunks taken from outside of the STN is around 0.2. The mean for the chunks taken from the STN is close to 0.8. But besides that, I have also calculated the standard deviation, and you can see the mean for STN chunks minus the standard deviation, and the mean for the chunks from outside of the STN plus the standard deviation. You can see that from early on, the values for the chunks from the STN, even after subtracting the standard deviation, are above the mean value plus standard deviation for the chunks from outside of the STN. So they are quite well separated. You can also see that these means are quite evenly distributed around 0.5 value. So the separation is really good. Sorry. In case of network without attention layers, you can see that these two middle values, these values, mi1 minus sigma 1, mi0 plus sigma 0, they cross each other. They're not separated, and once in different times there is the one is above the other or vice versa. Or you can also see that the values mi0 and mi1 are not so goodly distributed around 0.5. So you can see that network with attention learns in a better way and provides better results that are better separated for the classes. So the value of the AUC.
The value of the AUC is also better in case with attention layers than in case without attention layers. Of course, you can say that they are close. Yes, they are close, but when you're with AUC about 0.9, it is not so easy to have a big increase. Of course, the difference is 3 percentage points, so it is not so small. Also, what can be seen looking at these charts is that for network with attention layers, the AUC at the beginning is at the much lower values than for the network without attention layers. It is because the network with attention layers is significantly more complicated, and well, it must start with this attention. This attention must catch on and start to function. So that's why at the beginning this network performs not as good as a network without attention, but after a while the values are also better. And finally, the whole presentation is about classification of recordings, classification parts of the recordings. So it is good to speak about ROC curves here, so we can assess the quality of these classifications. So in case of classification chunks, because from the recordings we took chunks, and in fact we were classifying chunks, and we've got area under ROC curve, it is 0.939. At the threshold that is very close to 0.5, we've got the sensitivity 0.87 and specificity 0.86. In case you can see that the curve is very smooth because we've got a large number of chunks, of course. We do not have so many recordings, so the ROC curve for recordings is not as smooth, of course, but the results for classification of the recordings are even better. There is one digression here to mention. How do we classify recordings? Because the whole network classify chunks. How do we classify recordings? We take a recording, from the recording we take chunks, we classify the chunks, and the values returned by the network, we take the average of these values, and upon this value that taken from the average from these results, we make the classification, we decide about the classification on the recording. And for the recordings, the area under the curve is 0.96. It is really a really good one. We've got sensitivity above 0.9 and specificity that is close to 0.9. I really would like to have this specificity larger. Well, it is for further work. Why the specificity is a bit smaller? Because still there are cases of false positives. These cases are not connected right in this moment for such classifier, not connected with artifacts, but more with other brain regions that have activity, but which have a similar picture in the spectrogram, and there is a rather specific problem here in distinguish between these two brain areas, and this false positive results in a bit lower specificity. But nonetheless, these results are pretty good. So in conclusion, the recent network can be used for classification of, let's say, image data that has artifacts that are localized along one dimension. It can be in after small modification can be used for classification of data that has artifacts that are localized in the other dimension or after further modification of the artifacts that are localized in both dimensions.
And as has been shown, in result, the attention improves the learning process, improves the achieved results, and in this way, the classifier has been constructed that can be used together with the classifiers that has been constructed using classical approaches. And one can have results from these two classifiers, which is especially important because in case of classical approaches, the attributes have to be normalized according to the values from the first few recordings, few millimeters above the SDN. And if we are unlucky to have these first few recordings with the artifacts, the rest of the normalization fails to work properly, and in such situations the classical approaches might have difficulties in proper classification. This approach does not require normalization between recordings. The only normalization is the normalization of the input data from the recordings to the values of the spectrograms to the certain interval, and it is the only normalization that is required here. So thank you for your attention. I will be happy to answer your questions. Dziękuję bardzo. Może już przejdę na język polski, bo widzę, że wśród uczestników nie mamy chyba osób obcojęzycznych, ale dziękuję za Pana prezentację w dobrym angielskim i zachęcam do zadawania pytań, do dyskusji. Bardzo proszę. No, na pewno są wśród nas lepsi specjaliści od klasyfikacji obrazów niż ja, więc liczę na ich głos. To tutaj Krzysztof Krawiec w takim razie, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać, dziękuję. Świetnie. Więc ja bym może zadał takie dosyć proste pytanie, bo przyznam, że chyba, że mi coś umknęło tutaj. Czyli rozumiem, że tu mamy rzeczywiście do czynienia z takim mechanizmem uwagi działającym wzdłuż osi czasu, a czy razem z tym mechanizmem uwagi mamy też mechanizm uwagi, który na przykład działałby po osi częstotliwości, że tak powiem, czy też powiedzmy na przykład po cechach, które są ekstrahowane przez ten model? Że po cechach domyślam się, że z definicji to pewnie i tak ma miejsce, ale bardziej mi chodziło może o tą na przykład oś częstotliwości, bo widziałem te spektra tam widoczne. Na tym momencie, w tej implementacji atencja działa tylko w wymiarze czasowym. Działa w wymiarze czasowym oczywiście dla każdego z kanałów niezależnie, no bo kanały się między sobą różnią, natomiast działa w wymiarze czasowym, co wynika z tego, że te artefakty, które się pojawiają w przypadku, no tutaj mówimy o konkretnych tych nagraniach z rejestracji śródmózgowych, w przypadku tych artefaktów, te artefakty są rozłożone szeroko po zakresie częstotliwości. W związku z tym tutaj założenie było o modyfikowaniu po prostu wszystkich częstotliwości. Ta atencja działa na wszystkie częstotliwości na danych indeksach czasowych. Nie ma oczywiście problemu w tym, żeby, nie wiem, złożyć na przykład dwie atencje, jedną działającą w jednej domenie, nie wiem, czasowej, drugą w domenie częstotliwości, lub też zrobić atencję, która będzie działała po prostu na podzielić ten wynik, który wychodzi z warstw ResNet, podzielić na jakieś prostokąty i na przykład działać na każdym prostokącie oddzielnie, żeby atencja działała w obrębie przecięcia tych dwóch wymiarów. Nie ma problemu, natomiast ta konkretna implementacja ma atencję działającą tylko w domenie czasowej z uwzględnieniem kanałów, ale w domenie czasowej. Dziękuję bardzo. Tak, Mateusz Karyciński, ja miałbym pytanie, jeśli chodzi o same operacje. Rozumiem, że jeżeli wprowadzamy jakieś elektrody do mózgu, to musi się to odbywać konkretną ścieżką. Jak to jest, jeśli chodzi o jakieś potencjalne uszkodzenie struktur mózgowych? Czy jest jakaś konkretna ścieżka, którą należy tu wprowadzać? Te elektrody, Ścieżka jest indywidualna, to znaczy
Tak jak wspomniałem, że namierza się ten rejon za pomocą tomografu i za pomocą rezonansu magnetycznego. Za pomocą tych dwóch badań obrazowych uzyskujemy miejsce, w którym prawdopodobnie to STN jest z dokładnością do kilku milimetrów, tyle że w neurochirurgii kilka milimetrów to jest, no, nie można sobie pozwolić na taką dokładność. Natomiast oprócz tego dostajemy też obraz struktur mózgowia, w szczególności struktur takich jak komory czy duże naczynia krwionośne. W ten sposób podczas planowania, no bo oczywiście podczas operacji głowa jest w takiej ramie stereotaktycznej, to są precyzyjnie kąty wyliczone, tak się planuje trajektorię tych wszystkich elektrod, żeby one po drodze nie przechodziły przez komory ani zbyt blisko komor, ani też nie przechodziły przez większe naczynia krwionośne. Rozumiem, dziękuję. Panie doktorze, do trenowania tej sieci używaliście ilu przypadków, ilu obrazów? Z 46 operacji. 46 operacji, jedna operacja to jest około setki nagrań. No właśnie, jest bardzo dużo nagrań z jednej operacji, ale tych operacji wydaje się mało. Jak pan widzi ten problem, że to jest, powiedzmy, tylko 46 różnych pacjentów? Ja powiem w ten sposób, znaczy tu są dwie rzeczy. Operacje były rejestrowane końcówka XIX-XX rok. Wiadomo, jakie to były lata i wiadomo, jak wyglądała w tym okresie służba zdrowia. Więc nie było zbyt łatwo z dużą ilością tych operacji, natomiast przynajmniej z publikacji medycznych to spotykałem się z publikacjami JCR-owymi zrobionymi na kilku pacjentach dosłownie, więc mogę jeszcze tylko tak powiedzieć, że nawet u jednego pacjenta, jeżeli rozpatrujemy, nie wiem, na przykład dane uzyskane z lewej i z prawej półkuli, potrafimy mieć kompletnie różne charakterystyki nagrań. Także różnorodność mimo wszystko jest spora. Dzięki temu bogactwu każdego jednego nagrania. Tak. Mhm. Proszę, jeszcze jakieś pytania? Czy jakieś może pytania dotyczące no może innych narzędzi klasyfikacji? Dlaczego akurat ta jedna sieć neuronowa, a czy były próby jakiejś innej metody klasyfikacji, czy analizy szeregów? To znaczy, tak, znaczy różne podejścia sprawdzałem z różnymi sieciami, i również takie podejścia z sieciami, po prostu sieciami splotowymi, z takim w przypadku, gdzie atencja znajdowała się przed tą warstwą splotową na przykład, nie były tam te rezultaty jakieś, powiedziałbym, porywające, wspaniałe, natomiast jakby od początku wiadomo jest, że jeśli chodzi o charakterystykę tego miejsca w mózgu, którego szukamy, że jego charakterystyka jest dobrze widoczna w dziedzinie częstotliwości. W związku z tym to, że warto przejść w dziedzinę częstotliwości, no było w zasadzie od początku wiadomo, czyli mamy do czynienia w tym momencie z obrazem. I dlaczego ResNet? No, dlatego, że jest to bardzo dobra sieć, która może być głęboka i w której są takie, można powiedzieć, następujące po siebie bloki. Podczas eksperymentów sprawdzałem właśnie to, co było dla mnie ciekawe na początku, to czy po przejściu, czy jak mam to zaburzenie, które jest w danych wejściowych, czy ono przechodzi i jak ono przechodzi przez warstwę ResNet. Czy ono na przykład się zupełnie nie rozmarze, czy ono nie zniknie, co z nim się stanie. Ono jest na tyle wysokiej amplitudy w stosunku do reszty, że spodziewałem się, że jakby nie patrząc, jednak w sieci ResNetowej
są tam w środku warstwy splotowe, więc spodziewałem się, że będę miał na wyjściu z warstwy resnetowej będę miał jakąś pochodną, która będzie w podobny sposób zlokalizowana co do tego artefaktu, który był na wejściu dla takiej warstwy. No i kolejnym jakby pomysłem, to było jak sobie radzić właśnie z tymi artefaktami, to była kwestia właśnie tych warstw atencyjnych, czyli założenia takiego i tutaj można powiedzieć, to była zupełna hipoteza, bo tak naprawdę ucząc tą sieć, my tylko mówimy, czego oczekujemy na wyjściu, 0 albo 1 tak naprawdę przy treningu. Natomiast co będzie z tą atencją, jak będzie powstawał ten wektor atencji, to była sieć puszczona kompletnie na żywo, można powiedzieć. I równie dobrze, niestety mogło się okazać, co się czasami zdarza przy treningu z atencją, że atencja nie załapie i po prostu mamy na przykład, nie wiem, równiutko dla wszystkich danych równo 0,5 na przykład na wektorze atencyjnym i ta atencja de facto w ogóle nie działa. Natomiast tutaj ewidentnie ta atencja działa i ewidentnie okazało się, że rzeczywiście działa na tym, co było jakby hipotezą, to znaczy, że działa na tych rzeczach, które jej de facto przeszkadzają w klasyfikacji, czyli na tych wysokoamplitudowych składnikach z wejścia i je modyfikują w dół. Dla mnie niespodzianką, mówię, tak jak wspomniałem, dla mnie niespodzianką była domyślna wartość dla danych takich, które nie mają zaburzeń, że ten wektor atencji jest na poziomie 0,5. Ja się spodziewałem, że to będzie bliżej 1, a dla artefaktów bliżej 0, natomiast ona jest na poziomie 0,5, w przypadku artefaktów schodzi w kierunku 0. Oczywiście czasami rzadko zdarza się właśnie, że ona potrafi być większa, czyli z jakiegoś powodu sieć, nazwijmy to, uznała, że warto sobie ustawić atencję na domyślnie takim poziomie, żeby móc w niektórych przypadkach również ten sygnał selektywnie na pewnych indeksach czasowych podnosić. Ale nie podejmie się interpretacji dlaczego i w których miejscach, bo patrząc na te wykresy nie byłem w stanie tego stwierdzić. Jest. Tak, dziękuję. Czy są inne pytania, uwagi? Szymon Wilk, jeżeli można. Bardzo proszę. Dziękuję za ciekawą prezentację. Ja tutaj miałem na początku problemy niestety z Zoomem, także być może coś mi umknęło, ale chciałbym zapytać, jak taki model może być stosowany w praktyce klinicznej, a w szczególności czy to, że mamy złożony model, który daje tylko taką jednostkową odpowiedź, nie może być pewnym ograniczeniem z punktu widzenia lekarza, który bym oczekiwał, oczekuje jakiegoś wyjaśnienia, a być może nawet wskaźnika liczbowego, czy jakieś tam mapy, to znaczy tak, zagrożeń, ryzyka. Oczywiście, już mówię. To, co dla każdego fragmentu, to, co z siebie sieć zwraca, to są wartości między 0 a 1. To nie znaczy, że to jest 0 albo 1. To są wartości między 0 a 1 i potem dla całego nagrania te wartości są uśredniane. To sprowadza się do tego, że potem dla każdego nagrania, jak mamy nagrania z poszczególnych głębokości, to dla tych poszczególnych głębokości dostajemy wartości w przedziale 0,1, które mówią, na ile sieć uważa, że to nagranie jest właśnie z tego STN. I patrząc na wyniki tych nagrań, to nie jest na zasadzie takiej, że mamy 0,0 i potem nagle się pojawia 1 i potem jest 0, jak wyjdziemy. To dosyć płynnie, można powiedzieć, narasta w momencie, jak się pojawia to jądro niskowzgórzowe, jak się pojawia ten STN i podobnie można powiedzieć spadają wartości te wartości zwracane przez sieć dla nagrań po tym, jak wychodzimy z tego STN. Zresztą tutaj mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, tutaj ten próg wyszedł tam 0,49. Oczywiście można na tym wykresie zaznaczyć, że nie wiem, wartości, gdy są powyżej 0,49, to na wykresie na przykład dają, nie wiem, pogrubioną linię.
Natomiast to, czego będzie oczekiwał chirurg, to będzie chirurg oczekiwał wykresu, na którym na osi poziomej będzie miał głębokości, a na osi pionowej będzie miał to 0,1 i bardziej on już będzie sam interpretował to, co widzi. I oczywiście możemy zaznaczyć, że powyżej 0,49 to jest to, natomiast on będzie patrzył na cały wykres i mogę taki wykres pokazać, jak to wygląda dla nagrań. Moment, tylko ja spróbuję go namierzyć. Chwileczkę. To bardzo dziękuję. To ciekawe, bo znaczy, no tak bym oczekiwał, że pewnie taką informacją, chirurg która nie jest... będzie chciał binarnej informacji. No właśnie, to... I rozumiem, że dostaje coś na kształt takiego histogramu ryzyka, pokazującego, gdzie jest to miejsce, które wymaga szczególnej uwagi i tak, które jest szczególnie podejrzane. już momencik. Udostępnię na ekranie, żebyśmy mówili o konkretnym. Czy jest widoczny wykres? Tak. Tutaj to, co w tym momencie widzimy, to elektrody, które były na głębokościach od minus 10 000 mikrometrów do 7 000 mikrometrów. Czyli można powiedzieć od minus 10 mm do 7 mm. Idą trzy równoległe elektrody, które rejestrują aktywność mózgu na poszczególnych głębokościach. One rejestrują co milimetr, czyli na każdym milimetrze zatrzymują się przez 10 sekund, rejestrują jednocześnie, potem są zagłębione na kolejny milimetr, rejestrują i tak dalej. I to, co tutaj w tym momencie możemy widzieć, to możemy widzieć dla każdego z nagrań no około 50 nagrań to jest widocznych, no bo jest 8 nawet więcej, bo jest dla trzech elektrod i dla każdej z tych elektrod widzimy, że one tam się bujają w pewien sposób, w pewnym momencie te wartości wyskakują dosyć wysoko i w pewnym momencie spadają. Na przykład też można zauważyć, że dla elektrody oznaczonej kolorem zielonym, czyli elektrody centralnej, to nie jest tak, że ona jest, nie wiem, cały czas na zero, potem wyskakuje wysoko i spada do zera. Nie, przed tym i pod tym jest ten sygnał też, można powiedzieć, pewne podwyższenie jest, więc widać, że jesteśmy w jakichś rejonach, które aczkolwiek nie są tym STN-em, to są do niego blisko. To znaczy prawdopodobnie ta elektroda przychodziła muskając tą strukturę. To znaczy ona przez nią przeszła przez sam bok tej struktury, wąsko ją tylko zahaczając, natomiast była w jej pobliżu i dlatego dla zielonej elektrody już na głębokościach minus 2000, minus 1000, potem 4, 5, te wartości jednak są podwyższone. I to wszystko podlega interpretacji. Przy okazji tutaj na tym wykresie jednak widać też to, o czym wspomniałem, że mamy problem, jest trochę problem z fałszywie pozytywnymi wynikami. To jest głębokość 7000. Tutaj można zauważyć, że dla elektrody czerwonej, czyli przedniej, dla elektrody niebieskiej, czyli bocznej, mamy tutaj wartości, które wskazywałyby na to, że w tym miejscu mamy tą strukturę, co nie jest prawdą. W tym miejscu jest inna struktura, która potrafi przylegać do tej struktury, której szukamy, która ma podobną charakterystykę, jeżeli chodzi o sygnał. Natomiast no, czasami są problemy z ich rozróżnieniem. Potrafią mieć fałszywie pozytywne wskazania. Widać wyraźnie na przykład dla elektrody przedniej, czyli czerwonej, że na 6000 jest granica, to jest wyraźny spadek, natomiast potem jest wzrost, zaczyna się kolejna struktura. Zaczyna się kolejna struktura, one do siebie po prostu przylegają i to jest jeszcze ten problem, z którym w pewien sposób dalej trzeba trzeba powalczyć. Jego można w miarę łatwo rozwiązać w momencie, jeżeli używa się innego typu elektrod, czyli elektrod niskooporowych, które pozwalają wyłapywać niskoczęstotliwościowe składowe tego sygnału. W tym momencie można tę strukturę łatwiej wyłapać, w momencie, jeżeli używa się elektrod wysokooporowych, tak jak w przypadku tych operacji się używa. Niestety niskich częstotliwości
no, z nimi jest problem i w tym momencie to rozróżnienie tych struktur potrafi być problematyczne. Niemniej tutaj to jest widać taki wykres, który widzi lekarz. Oczywiście te pogrubienia, no to są pogrubienia, które wynikają z tego, że jest powyżej pewnego zakresu. Ja tutaj mogę tylko dodać, że w tej operacji, bo mam oczywiście protokół operacyjny dla operacji, z której są te dane, wszystko się zgadza poza tymi dwoma fałszywie dodatnimi wskazaniami na 7000 dla elektrody bocznej i przedniej. A poza tym jest 100% zgodność. Bardzo ciekawa. Jeszcze tylko tak z ciekawości zapytam, czy właśnie to miejsce, gdzie te sygnały wszystkie tak zwyżkują, to jest ten najbardziej podejrzany obszar i taki tak, sygnał to jest ten obszar, którego szukamy. To jest ten obszar, który szukamy i w przypadku takim, jak mamy taki obszar przykładowo, nie wiem, załóżmy, że z samych tych wykresów mamy jakby 3 wybrane ścieżki. W tym momencie można powiedzieć, że elektrodę stymulującą można wstawić na każdej z tych ścieżek, bo każda z tych ścieżek przeszła przez to jądro niskowzgórzowego, którego szukamy. Prawdopodobnie nie w zieloną, bo jest to bardzo wąsko, w związku z tym słabo byśmy oddziaływali na tę strukturę. Tutaj jest czerwona albo niebieska. Nie wszystko da się z wykresu odczytać, ponieważ w momencie, gdy uruchamia się stymulacja, czyli krótko mówiąc wprowadza się, że ta elektroda daje malutki na poziomie miliamperów prąd i zaczyna oddziaływać na tkankę mózgową, zaczynają się też w niektórych miejscach pojawiać parestezje, zaczynają się pojawiać pewne reakcje uboczne, pewne przykurcze na twarzy albo na przykład oko trochę jedno zaczyna zjeżdżać, no, tego typu efekty uboczne, które powodują, że tak naprawdę mimo, że się wydaje, że ta elektroda jest najlepsza, ona jest odrzucana, wybiera się inną. Natomiast zakładając, że wybralibyśmy na przykład, nie wiem, elektrodę przednią, czerwoną, to w tym momencie najbardziej jakby najbliższe do sklepienia czaszki to są wartości te najbardziej ujemne, w związku z tym można powiedzieć, że elektrody czubek byłby prawdopodobnie gdzieś na głębokości plus 5000, żeby jej kontakty potem przechodziły przez długość aż do tego, powiedzmy tam minus 3000, bo na elektrodzie stymulującej jest szereg kontaktów i też potem się wybiera, który z tych kontaktów najlepsze daje efekty terapeutyczne. Także to jest podpowiedź, natomiast nie ma mowy, żeby to mogło zastąpić chirurga, ponieważ, no, tak jak wspomniałem, są pewne efekty uboczne, które się mogą pojawić, które można zobaczyć tylko już jakby włączając stymulację i badając pacjenta na sali operacyjnej. Zupełnie zastąpić chirurga się nie daje, chyba na szczęście. Bardzo dziękuję. To rozumiem, że właściwie też z takiego praktycznego punktu widzenia te wskazówki fałszywie pozytywne mogą nie być aż tak dużym problemem praktycznym, bo lekarz to wszystko widzi, tak? Także on praktycznie nie, ponieważ lekarz wie, jakiej szerokości jest to jądro niskowzgórzowe, że ono nie może być zbyt długie. Poza tym, jeżeli widzimy tak jak na przykład w przypadku elektrody przedniej, widzimy takie wyraźny skok w dół na poziomie 6000, to wskazuje na to, że tutaj jest prawie na pewno koniec tego, że tu jest prawdopodobnie koniec tego jądra niskowzgórzowego. Zresztą też warto zauważyć, że no to idzie wszystko w trójwymiarowej przestrzeni, w związku z tym można zauważyć, że na przykład elektroda przednia weszła pierwsza, elektroda boczna weszła jakby milimetr głębiej dopiero w tą strukturę, także to wszystko jest. Niemniej oczywiście tak, dla lekarza, lekarz się jest w stanie też z tego zorientować. Tak. Bardzo dziękuję. Może tylko jeszcze jedno pytanie. Czy uwzględnienie takiej wiedzy dziedzinowej, anatomicznej na przykład nie byłoby jakimś takim sposobem też na pozbycie się właśnie tych sygnałów fałszywie pozytywnych? Bo jeżeli wiemy, że ta struktura ma jakiś określony rozmiar, czy powiedzmy jej rozmiar jest w jakimś takim przedziale, to można wykluczyć na przykład jakieś późniejsze... Tu jest zawsze jest pewien problem, problem wynikający z różnorodności między ludźmi, między pacjentami. Czasami między tymi dwoma strukturami, tak jak widać na tej elektrodzie przedniej, jest taki
wyraźny dołek, czasami one potrafią dosłownie przejść jedna w drugą. Patrząc na amplitudę sygnału, na wykres, mając pewne doświadczenie, ja w tej chwili jestem w stanie rozpoznać sygnał z tej struktury, która jest, powiedzmy, właściwa od tej struktury, która znajduje się bezpośrednio pod nią. To w pewien sposób można, patrząc na taką strukturę, można rozpoznać. Trochę trudniej jest to ująć formalnie, ale to jest rzecz, nad którą się będę na pewno też dalej skupiał, żeby tutaj ten punkt tych fałszywie dodatnych wskazań, żeby się go pozbyć. Także specyficzność jest 0,88, no to znaczy, że jednak false pozytywy są. No to, ale to rzeczywiście to i tak wyniki są bardzo dobre. Bardzo dziękuję za wszystkie ciekawe wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Widzę, że nie ma, panie doktorze, więc jeszcze raz dziękujemy bardzo za prezentację. Życzymy dobrej kontynuacji i o to, żeby jak najlepiej te badania służyły lekarzom i ich pacjentom. A państwa zapraszam na następne seminarium, które odbędzie się po świętach wielkanocnych 10 maja.